Contingent contract, do or not to do anything. If a specified uncertain event does not happen within a fixed time, may be enforced if the event does not happen or happening becomes impossible before the expiry of the time. Okay, suppose A promises to pay B a sum of money if a certain ship returns within a year. So the contract may be enforced if the ship returns within a year and becomes void if ship is burnt within the year. A promises to pay B a sum of money if a certain ship does not return within a year. એક વર્ષની અંદર નહીં આવે તો નહીં મળે. The contract may be enforced if the ship does not return within the year. બરાબર, એક વર્ષથી ઉપર થઈ જાય પાછી ના આવે. Then also the contract can be enforced. Then contingent agreements to do or not to do anything. કંઈક કરવાનું અથવા કંઈ નહીં કરવાનું. If an impossible event happens, are void, whether or not fact is known to the parties. So such agreements are void, whether impossibility of the event is known or not known. Okay, A agrees to pay rupees 1000 if two straight lines will intersect each other. ક્યારે possible છે? બે straight line parallel line હોય, એકબીજાને intersect કરે? ના કરે. Impossible. A agrees to pay B 1000 if B will marry A's daughter C. C was dead at the time of agreement. So ક્યાંથી contract થાય? Because B's marriage with C can never take place. બરાબર? So such type of agreement which depends upon impossible event. બરાબર, એમાં સામેવાળાને ખબર હોય કે ના હોય, that is not important. They are totally void. Now difference between wagering agreement and contingent contract. So wagering agreement is a reciprocal promise કે એક નહીં તો બીજો, કે જેમ કે આપણે કોઈ શરત લગાવે બેટિંગ કરી હોય તો બેમાંથી એક તો જીતવાનું જ છે. ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની મેચ છે, બરાબર, તો બેમાંથી એકને તો પૈસા મળશે જ. ઇવન ટાઈ થશે તો બી કઈક રૂલના બેસિસ ઉપર કોક તો વિનર બનશે. In contingent contract there is no reciprocal promise. જેમ કે આપણે ઇન્સ્યોરન્સ લીધો હોય તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીએ કઈ બી લોસ જાય આપણને તો પૈસા આપવાના થાય, પણ લોસ ના જાય કે આપણે ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને પૈસા ના આપવાના હોય. ઇન્સ્યોરન્સ કંપની એમ કહે ચલો લાવો તમે તમારો વારો. It's not like that. Wagering agreements or wagering contracts are void, while contingent agreement or contingent contracts are valid. Others are not interested in contract. It is between the two persons. While in contingent contract, others are interested or other are associated or they have influence on the contract. It is contingent in nature, means uncertain. Wagering agreement are contingent in nature. એટલે આપણે બેટિંગ કરીએ, સટ્ટો રમીએ, શરત લગાવીએ, એ બધું depends upon future uncertain event કે કોણ જીતશે, કોણ હારશે, શું થશે ખબર નથી. Contingent contract are uncertain, but they are not wagering. They are not related to betting. Like insurance, it is legal contract. That's why. પડી ખબર કે નહીં?
performance of the contract. How the contract can be performed. So first is actual performance. When both the parties perform their part of promises as agreed upon. Okay, I am going to sell you certain product and you are going to make me payment. That's it. I have performed my part of promise. You have performed your part of promise. So that is called actual performance. Then attempted performance. It is also known as tender. એટલે આ લો નું ટેન્ડર છે હો, પેલું અકાઉન્ટમાં ટેન્ડર આવતું તે અલગ, ટેન્ડર પ્રાઇસ અલગ. Attempted for performance means when the promisor offers to perform his obligation but promisor refuses to accept. I am ready to teach you but you are not ready to learn. એ રીતના I am ready to perform my part of obligation but somehow you are not allowing it to happen that we can arrange the tuition. So promisor is ready. Promisor offers to perform his obligation. But promisee refuses to accept the performance. So that is called attempted performance, tender. Then condition of performance. Essential elements of tender. So tender should be unconditional because it is made as per the terms of the contract. You cannot put another condition. If I have performed my part of promise or I have offered you that I am going to perform my part of promise, then you have to perform your part of promise. You cannot put another condition. मैं એમ કીધું કે હું તમને આ મોબાઈલ સેલ કરીશ આટલા રૂપિયામાં અગ્રી થયું હોય પછી તમે એમ કહો કે ના મોબાઈલની જોડે અમારે તો હેન્ડ સ્પ્રે બી જોઈએ ને કવર બી જોઈએ અને 1 વર્ષનું રિચાર્જ બી કરાવી આપવું પડશે. So that condition may or may not be acceptable. પછી તમે હું ના પાડું તમે એમ કહો કે જો તમે ક્યાં પૂરું કરો તમારું પ્રોમિસ, પણ આપણે વાત શું થઈ રહી મોબાઈલની, પછી અમે તમે બધું એક્સ્ટ્રા એડ કરો તો ક્યાંથી થાય? So it has to be unconditional. બરાબર? Then at proper time, stipulated time, within proper time period, it must be at proper time. Our proper time depends, will differ on the basis of circumstances, but generally if it is not specified, it is during business hours. બરાબર? આપણે ટ્યુશન તમે રખાયું મેં હા પાડી પછી ટાઈમ બાકી કરા તમે રાતે 3 વાગે ચલો હેડો, પ્રેક્ટિકલી નોટ પોસિબલ. પછી હું એમ કહું કે હું તો રેડી જતો ને તમને ભણાવો તમે ના પાડતા હતા, તમારો ટાઈમ સેટ નહીં થતો. ઓકે, તમે પ્રેક્ટિકલી આવો ટાઈમ કો ક્યાંથી સેટ થાય? બરાબર? તો ઇફ અનલેસ એન્ડ અનટિલ અમુક ટાઈપના બિઝનેસ હોય એમાં રાતનો જ ટાઈમ હોય. સપોઝ તમે કોઈ આઉટસોર્સિંગ નું કામ કરતા હોય રિલેટેડ ટુ સમ અધર કન્ટ્રી, so it has to be in the night shift due to the timing difference. So generally it should be performed within specified time during business hours. Proper place. So it has to be the place. It has to be at the place which is decided. જે નક્કી કર્યું એ જગ્યાએ, or at the place of promisee, at the place of promisor, or if it was decided somewhere else. બરાબર? કે ભાઈ ટ્યુશન તો કે સર કાં તો અમે તમારે ત્યાં આવીશું કાં તો તમે અમારા ઘરે આવીને, બરાબર? હું એમ કહું ચલો ગાર્ડનમાં, ચલો રિવરફ્રન્ટ ઉપર, ચલો ગાડીમાં આપણે ચાલુ કરો ગાડીને સેલ મારો હું પાસે બેઠો બેઠો ભણાવીશ તમે બંધ લે.
If you are agreeing, then it is okay. But generally, this will not happen. It has to be at stipulated place. Promises place of business. શું કહ્યું માસી? પછી opportunity to examine. If I am selling you certain things, then you must have an opportunity to examine. કે ભાઈ તમે ચેક તો કરો જ ને. કોઈ એમ કહું ના ના ચેક બેક નહીં કરવાનું, જે આપો એ લઈ લેવાનું, ચેક કરો ના ચાલે. આપણે ઘણી જગ્યા નહીં કહેતા કે ભાઈ બોક્સ ખોલો તો લેવો પડે, તો નહીં લેવાનું એવી જગ્યાએથી, ના જ પાડી દેવાની. જોયા વગર તો કઈ જ ના ખબર પડે, ચેક કર્યા વગર કઈ જ ના ખબર પડે. આપણે બધી વસ્તુ ચેક કરવા ના મળે જિંદગીમાં, એટલે ખોટી પછી જીદ નહીં કરવાની દરેક જગ્યાએ. બરાબર. હા એટલે એમ કે તમે એમ કહો કે આખું વર્ષ તમે ભણાવો, કોર્સ પતાવો, પછી અમે જોઈએ કે તમે બરાબર ભણાવો છો કે નહીં. હા એટલે એ જ પછી કોર્સ પતાવીને તમે એમ કહો ના અમને તો ના ફાવ્યો સર, જવા દો, ના ચાલે. ડેમો 1-2 દિવસનો હોય. તમે તમે શું સમજ્યા મને એમ કહો? એ જ છે ડેમો. તમે કઈક બીજું સમજ્યા? ના ના તીર્થ્યો હશે. આ ખુશી શું સમજી? હે ખુશી? કોઈ ખબર જ ના પડી. એક્ઝેક્ટલી. મારી બાપુ મને તો ઉપરથી એમ કીધું કે there has to be an opportunity to examine. કે જેમ કે મારે એક મોબાઈલ લેવો છે, મોબાઈલ સ્ટોરમાં ગયો, બરાબર, તો હું તો કહું તો ખરો ને કે બતાવો ચલો ખોલીને એમાં શું ફંક્શન છે, શું ફીચર છે, કેમેરો કેટલા મેગાપિક્સલ નો, આમ છે તેમ છે. અથવા તે મને જે મોબાઈલ આપ્યો દુકાન એઝ અ શોપકીપર, તો આઈ હેવ અ રીઝનેબલ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ ચેક ઇટ, એક્ઝામિન ઇટ. ચેક કરવાનો મને ટાઈમ, પણ બધી વસ્તુમાં એવું ટાઈમ ના મળે, બધી વસ્તુમાં ઓપોર્ચ્યુનિટી ના મળે. જેમ કે આપણે પીઝા ઓર્ડર કર્યો ક્યાંક ડોમિનોઝમાં, તો કે હું ખાઈને ચેક કરીને કહું મને ભાવ્યો કે નહીં, એમાં ના થાય. એટલે હા, લાઈફમાં દરેક વસ્તુ એવી ના હોય કે જે તમને ચેક કરવા મળે. હા, જેમ કે હું થોડો વખત જોડે રહીને જોઉં મને ભાવ જ નહીં, પછી જોઈએ આપણે કે આગળ શું કરવું છે. તો ઘણા એવા જ હોય કે જેમને ભાવ જ નહીં ક્યારે. તકલીફ પડે એમ. એટલે પણ આ તો બરાબર બરાબર સાચી વાત છે સર. ખુશી સમજી ના પણ જોવી, ખુશીને ફોડ પાડવો પડે. પછી ફોર ધ હોલ ઓબ્લિગેશન, ટોટલ જે બી પ્રોમિસ જે બી કરી છે પૂરેપૂરી કરવાનું, અડધા માટે ના હોય. તમને એમ કીધું હોય કે ભાઈ હું તમને 3 સબ્જેક્ટ ભણાવીશ, આટલી ફી તમે નક્કી કર્યું હતું, પછી હું 2 જ ભણાવું ભેગા સર ત્રીજો, તો કે ત્રીજાની તો એક્સ્ટ્રા જશે. તો કે તમે ક્યાં કીધું કે તમે તો કીધું તું કે એકાઉન્ટ ને સ્ટેટ, એટલે પછી એમ કહો કે 2 એકાઉન્ટ ને સ્ટેટ બકા. એટલે તમે એમ કહો કે ના ના સર તમે ચોખ્ખું કીધું તું કે 3 સબ્જેક્ટ, એટલે હું એમ કહું ના ના મેં તો એકાઉન્ટ સ્ટેટ જ કીધું તું, તો બીજું એકાઉન્ટ ને એની એક્સ્ટ્રા. એવું ના થાય. મેં જે પ્રોમિસ તમને કરી હોય એ મારે પૂરી કરવી જ પડે, પછી અડધું પડધું ના ચાલે. બરાબર. પછી ઓફ ધ એક્ઝેક્ટ અમાઉન્ટ, જે અમાઉન્ટ નક્કી કરી હોય, જે પૈસા નક્કી કર્યા હોય, એ બધું. બરાબર, અડધું નહીં, પાર્શિયલ નહીં. આ સામે વાળો કદાચ ચલાવી લે તો વસ્તુ અલગ છે. બરાબર. Who must perform the contract? Who is under obligation to perform the contract? એક તો પ્રોમિસર, જેને પ્રોમિસ કરી હોય, બરાબર, કે જેમ કે મેં કીધું કે હું તમને ટ્યુશન ભણાવીશ, તો પછી કાં તો મારે ભણાવવું પડે. If I am not able to do that, any person authorized by me, કોઈ બીજું કોઈ ભણાવે, but with your consent. તમે ક્લાસીસમાં કે સ્કૂલમાં તમે ભણાવવા જતા હો તો you cannot ask specifically કે ભાઈ ના અમને તો આ સર ભણાવે. It is not possible. Individual કેસમાં you can ask કે ભાઈ હું જ ભણાવું. બરાબર. તમે કોઈ હોસ્પિટલમાં જાઓ તો એવું ના કહો કે આ ડોક્ટર મારું ઓપરેશન કરે, તો ગમે તે કરે.
પણ તમે કોઈ સ્પેસિફિક ડોક્ટરને પર્સનલ કન્સલ્ટેશન માટે જાઓ તો યુ કેન આસ્ક, ના ભાઈ આ ડોક્ટર જોઈએ, બીકોઝ તમે ડોક્ટર પાસે કન્સલ્ટેશન લેવા ગયા છો. So if it is possible, then promisor himself, his legal representative, any person authorized by the promisor, third person, joint promisor, આ બધું જ ચાલે. હા, પણ જેમાં પર્સનલ સ્કિલ ઇન્વોલ્વ હોય એમાં પછી બીજું કોઈ પરફોર્મ ના કરી શકે. જેમ કે તમે ટ્યુશન મારી જોડે રખાયું હોય, બરાબર, અને પછી બીજા કોઈને કહું કે આ તો ભણાઈ દેજે ને વાંચીને ભણાઈ દેશે તો ચાલે, હવે એમાં શું આવે? નો, because it totally depends upon my personal skill and ability. કમ્પાઉન્ડર ની જોડે, પેલા ડોક્ટર જોડે કમ્પાઉન્ડર હોય, કેટલા વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ હોય, એ થોડી કે ચલો આપણે બી કરી નાખ્યા તો આપણે ડોક્ટર સાહેબ નહીં, મને આવડે જ છે બધું, કે હું આટલા વર્ષથી ડોક્ટર સાહેબ ની જોડે જ છું, કે મેં બધું જોયેલું છે, કે આડો હોઈ જાવ બરાબર. આપણે બધું ખોલી કાઢીએ કે ના ચાલે, ભલે ને ગમે તેટલો હોશિયાર હોય, doesn't matter how skillful he is, but here the promise is totally dependent upon the personal skill. બરાબર, એ રીતના. In any other case, promisor himself, any authorized person, legal representative, agent, third person, જેમ કે મારે તમને પેમેન્ટ આપવાનું હોય તો હું આપું, કે મારો પપ્પા આપે, કે મારો ફ્રેન્ડ આપે, કે કોઈ XYZ આપે, એનાથી તમારે શું લેવા દેવા, unless and until it is legal, હો. જોઈન્ટ પ્રોમિસર, એક કરતા વધારે માણસો પ્રોમિસ કરી હોય તો આઈધર દે વિલ પરફોર્મ ધેર પ્રોમિસ જોઈન્ટલી ઓર એની વન ઓફ ધેમ. તમે જેમ કોઈ ક્લાસીસમાં ટ્યુશન માટે ગયા તો એ ક્લાસીસમાં એક પ્રોફેસર તમને બધું ભણાવે, કે બધા ભેગા થઈને ભણાવે, કે બધા થોડું થોડું ભણાવે, that is not important, because they are joint promiser. Important thing is they will teach you. Well, devolution of joint liability. Devolution means transfer or passing over from one person to another. When a joint promisor dies, his legal representative must fulfill the promise jointly with the surviving promisor. Let's suppose A and B have promised C to make payment of 1 lakh rupees against the goods delivered by C. Now A dies, then the legal representative of A, that is D, and the surviving promisor, that is B, have to perform their part of promise, will have to make payment. બરાબર, એટલે ભાઈ એની ડેથ થઈ ગઈ એટલે પેલા એમ ના કે ચલો પૈસા નહીં મળે, એ તો છે જ, અમે શું કરીએ? When two or more person makes a joint promise, the promisee may, in absence of express agreement to contrary, compel any one or more of such joint promises. એવું કે નક્કી ના જો કે કોણ પરફોર્મ કરશે, તો પ્રોમિસી તો કોઈને બી કહી શકે કે ભાઈ ચલો, તો પેલો કે આ હાજર નથી તો એ અમારો વિષય થોડી છે. હું કોઈક મોબાઈલની દુકાને ગયો, મારો મોબાઈલ લેવાનો છે, હું એડવાન્સ આપીને આવ્યો, એને મંગાઈ રાખવાનું કીધું, હું લેવા ગયો તો પેલો કે આ તો નથી, હો હવે તમે પછી આવો તો ના મળે, બીજા દાડે કે પેલો નથી, એટલે મારે થોડી લેવા દેવા, તમે એક સાથે હાજર હશો ની દુકાને, મેં તો તમને પૈસા આપે છે, તમારે મને મોબાઈલ આપવાનો, ધેટ્સ ઇટ. When one of the joint promisor alone performs the whole of the promise, he may claim an equal contribution from other joint promisor. Suppose मैं એને તીર્થે ભેગા થઈ અને નક્કી કર્યું હોય કે ભાઈ તું જે વસ્તુ મને અમને આપીશ એના બદલામાં અમે તને ઇક્વલી 1 લાખ રૂપિયા આપીશું. હવે ટાઈમ આવી ગયો, તીર્થે મને નથી આપા પણ મેં તને બધું પેમેન્ટ કરી દીધું, તો નાઉ તીર્થ has to contribute to me as per the agreement. બટ એનાથી તારે કોઈ લેવા દેવા નહીં, હું તને એમ ના કહું કે હું તો અડધા જ આપીશ, એ અમારા બેનો વચ્ચેનો ઇશ્યુ છે, તારે થોડી સફર કરવાનું હોય, નહીતર અમે બે એક વાર નાટક કરી દઈએ કે અમે એકબીજાને પૈસા નહીં આપતા, ને કે તીર્થ એમ કે સર પૈસા નહીં આપતા, સર એમ કે તીર્થ પૈસા નહીં આપતા, એટલે ભાઈ
છેલ્લે તારે ભોગવવાનું કે નહીં મળે પૈસા, એવું થોડી ચાલે. If any one of the joint promisor makes default in paying contribution, then remaining joint promisor must bear the loss. બે જણાએ પ્રોમિસ કર્યું હોય, મેં કીધું કે હું 50,000 હું આપીશ અને 50,000 તીર્થ આપશે. મેં તો 50,000 આપી દીધા પણ તીર્થે નથી આપ્યા, તો એનાથી તારે લેવા દેવા નહીં. તું એમ જ કે તમે આપી દો, મારે શું લેવા દેવા? તમારા અંદર શું ડિસાઈડ થયું? આઈ એમ નોટ કન્સર્ન. મેં તો તમને પૈસા વસ્તુ આપી દીધી છે. આઈ હેવ પ્રોવાઇડેડ યુ ગુડ્સ, આઈ હેવ સોલ્ડ યુ કોમોડિટી, નાઉ યુ હેવ ટુ પ્રોવાઇડ મી મની. ડઝન્ટ મેટર તમે ઇક્વલી આપો છો, તમે એકલા આપો છો, તમે બંને બહારથી લાવો છો, ધેટ ઇઝ નન ઓફ માય બિઝનેસ. પછી devolution of joint rights. When a person has made promise to two or more persons jointly, then unless contrary intention appears from the contract, all such joint promisee can claim performance. એક કરતા વધારે જણને વાયદો કર્યો હોય, મેં મારી એક જ જમીન બે જણને વેચી મારી હોય, તો કાં તો મારે બેને જમીન આપવી પડે, કાં તો એકને જમીન ને એકને પૈસા આપવા પડે, કાં તો બેને પૈસા આપવા પડે. If any of the joint promises die, his legal representative can claim performance. બરાબર, મેં બે જણને બે મોબાઈલ આપવાનું કીધું તો એમાં એક જણ છે એની ડેથ થઈ ગઈ, તો એને પૈસા આપી દીધા છે, એનો લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, એને તો આપવો જ પડે ને. પેલા એમ થોડી કે ના ના અમે તો પેલાને જ આપવાની વાત કરી હતી. હા તો કઈ નહીં, પૈસા પાછા આપો. A in consideration of 5,000 rupees lent to him by B and C promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a specified date. B dies. B ની death થઈ ગઈ. Now the right to claim performance rests with B's representative along with C. અને C ની બી ડેથ થઈ જાય તો B અને C બંનેના લીગલ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ માગી શકે.